Te Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. All right. Okay. So, what have we got on the board? The last one, 17. 17. So we're doing from 13, is 13 it? to 17. Yeah. Okay, so this is Canto 10, chapter 38, and we'll be doing from text 13 to 17. Да. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 38 и стихи с 13 по 17. Okay. All right, text 13. We'll just do the... Yeah. That same Supreme Lord has descended into the dynasty of the Sattvatas to delight the exalted demigods, who maintain the principles of religion he has created. Residing in Vrindavan, he spreads his fame, which the demigods glorify in song, and which brings all auspiciousness to all. Стих 13. Этот Верховный Господь родился среди саттватов на радость лучшим из полубогов, хранящих законы религии, созданной им самим. Живя во Вриндаване, он распространяет свою славу, о которой полубоги слагают песни и которая несет благо всем и каждому. Today I shall certainly see him, the God of souls. By seeing him brings jubilation to all who have eyes, for he is the true beauty of the universe. Indeed, his personal form is the shelter desired by the goddess of fortune. Now all the dawns of my life have become auspicious. Сегодня я без сомнения увижу его, высшую цель и духовного учителя всех великих душ. При виде его все, у кого есть глаза, ликуют, ибо он средоточие красоты всей вселенной. Поистине, его облик – это прибежище, которого всегда ищет богиня процветания. Отныне все рассветы моей жизни будут приносить мне только благо. Then I will at once alight from my chariot and bow down to the lotus feet of Krishna and Balaram, the supreme personalities of Godhead. Theirs are the same feet that great mystic yogis striving for self-realization bear within their minds. I will also offer my obeisances to the Lord's cowherd boyfriends and to all the other residents of Vrindavan. Прибыв туда, я тотчас же сойду с колесницы и припаду к лотосным стопам Кришны и Баларамы, верховных личностей Бога. Эти божественные стопы хранят в своем уме великие йоги-мистики, стремящиеся к познанию себя. Я также поклонюсь их друзьям-пастухам и всем другим жителям Вриндавана. And when I have fallen at his feet, the Almighty Lord will place his lotus hand upon my head. For those who seek shelter in him, because they are greatly disturbed by the powerful serpent of time, that hand removes all fear. И когда я припаду к его стопам, всемогущий Господь положит свою лотосную ладонь на мою голову. Эта ладонь дарует бесстрашие тем, кто гонимый могучей змеей времени ищет его покровительства и защиты. Okay, text 17. Samahanam Yatra Nidaya Koshikas Tata Balish
Chapa, Jagat, Triyendratam, Yad, Va, Vihare, Braja, Yoshitam, Shramam, Sparshena, Sogandika, Gandhi, Apanudat, Samaranam Yatranidaya Koshikas, Tatabalis Chapa Jagat Trayandratam, Yadva Vihare Brajayoshitam Shramam, Sparsena Sogandika Yapanudat, Samahanam Yatra Nihaya Koshikash, Tatabalis Chapa Jagat Trayandratam, Yadva Vihare Brajayoshitam Shramam, Sparshena Sogandika Ganja Yapnudat, Tatabalis Chapa Jagatran Vitam, Yadva Vihare Brajayoshitam Shramam, Sparshena Sogandika Ganja Navat, Tatabalis Chapa Jagat Randratam, Yadva Vihare Brajayoshitam Shramam, Sparshena Sango Nudat, Tatabalis Chapa Jagat Trayandritam. Sparshena Saugandika Gantya Panudat, Samarthanam Yatra Nidhaya Kaushikas, Tatabalis Chapa Jagat Trayandritam, Yadva Vihare Brajayoshitam Shramam, Sparshena Sogandika Gandhanudat. Пословный перевод. Самартханам – почтительное подношение. Ятра – в которую. Нидхая – поместив. Каушика – Пурандара. Тадха – также как. Бали – Мараджа Бали. Ча – также. Апа – достигли. Джагат – мирами.
трая, тремя, Индратам, власти, в качестве Индры Царя Небес. Яд, который лотосной ладонью Господа. Ва и вигаре, во время развлечений, танца раса. Враджа Йоши там, женщин Враджа. Шрамам, усталость. Спаршена, от этого прикосновения. Саугандхика, подобно ароматному цветку. Гандхи, благоухающий. Апанудат, вытирал. Translation. By offering charity to that lotus hand, Puranda and Bali earned the status of Indra, king of heaven. And during the pleasure pastimes of the rasa dance, when the Lord wiped away the gopis' perspiration and removed their fatigue, the touch of their faces made that hand as fragrant as a sweet flower. Перевод. Отдав этой лотосной ладони все, что у них было, Пурандра и Бали обрели статус Индры, Царя Небес. Наслаждаясь танцем раса, Господь вытирал этой же ладонью пот с лиц гопи, снимая их усталость, и от прикосновения к лицам гопи ладонь эта благоухает сладким цветочным ароматом. Purport. The Puranas call the lotus found in the Manasarova lake Saugandika. Комментарий. Лотос, растущий в озере Манаса Саровара, называется в Пуранах лотосом Саугандхика. Lord Krishna's lotus hand acquired the fragrance of this flower by coming in contact with the beautiful faces of the gopis. От прикосновения к прекрасным лицам гопи лотосная ладонь Господа Кришны обрела аромат этого цветка. This specific incident, which occurred during the Rasa Leela, is described in the 33rd chapter of the 10th canto. Этот случай, произошедший во время Раса-лилы Господа, описывается в 33 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. I'm going to read a couple more verses. И прочитаем еще несколько стихов. So, text 18. The infallible Lord will not consider me an enemy, even though Kamsa has sent me here as his messenger. Хотя я и послан Камсой, все же непрегрешимый Господь не будет считать меня своим врагом. After all, the omniscient Lord is the actual knower of the field of this material body, and with his perfect vision, he witnesses both externally and internally all the endeavors of the conditioned soul's heart. Ибо Он, всеведущий Господь, в совершенстве знает поле этого материального тела, и благодаря своему совершенному видению изнутри и снаружи наблюдает за всеми движениями сердца обусловленной души. Purport. Being omniscient, Lord Krishna knew that Akrura was only externally a friend of Kamsa. Internally, he was an eternal devotee of Lord Krishna. Комментарий. Будучи всеведущим, Господь Кришна знал, что Акрура лишь делал вид, будто является другом Камса. В сердце он оставался вечным преданным Господа Кришны. Thus he will cast his smiling, affectionate glance upon me as I remain fixed with joined palms, fallen in obeisances at his feet. Он бросит на меня распростертый лотосный стоп со сложенными в мольбе ладонями свой улыбающийся, любящий взгляд. Then all my contamination will at once be dispelled, and I will give up all doubts and feel the most intense bliss. В это же мгновение вся скверна уйдет от меня, и, избавившись от последних сомнений, я испытаю глубокое блаженство. Translation. Recognizing me as an intimate friend and relative, Krishna will embrace me with his mighty arms, instantly sanctifying my body
and diminishing to nil all my material bondage, which is due to fruitive activities. Текст 20. «Узнав во мне близкого друга и родственника, Кришна обнимет меня своими могучими руками, отчего тело мое тут же очистится, а оковы материального рабства, порожденного кармой, спадут с меня». Translation: Having been embraced by the all-famous Lord Krishna, I will humbly stand before him with bowed head and joined palms, and he will address me, "My dear Akrura." At that very moment, my life's purpose will be fulfilled. Indeed, the life of anyone whom the Supreme Personality fails to recognize is simply pitiable. Текст 21. «Побывав в объятиях прославленного Господа Кришны, я встану перед Ним с опущенной головой и молитвенно сложенными ладонями, а Он обратится ко мне со словами: «Мой дорогой Акрура». В тот же миг я почувствую, что исполнил свое предназначение. В самом деле, жизнь того, кого не признал Верховный Господь, достойна жалости». Okay, so Akrura's position is a little difficult to understand. И положение Акруры очень сложно понять. On the one hand, he's close enough to Kamsa that he's sent as his emissary to Vrindavan. И с одной стороны, он достаточно близок к Камсе, так как Камса послал его во Вриндаван как своего представителя. That means Kamsa trusts him implicitly. И это значит, что Камса очень сильно ему доверял. And he was known throughout Mathura as being an honest and trustworthy person. И в Мадхуре он был известен как человек, который достоин доверия. So externally it appears that he's a very good associate or in the inner circle of Kamsa's associates. И снаружи можно было подумать, что он является близким спутником Камсы, членом его как бы внутреннего круга. You wouldn't send somebody on your behalf unless you absolutely trusted them. Потому что вы не пошлете кого-то, кого вы полностью не доверяете, чтобы он представлял вас. But then on the other hand, Akrura himself is keeping he keeps his devotional ecstasies to himself. Но в то же самое время Акрура, он как бы внутри себя хранил этот экстаз преданности. Within himself, he's got quite a different mood. И внутри у него совершенно другое настроение. Yeah. His internal consciousness is exactly the opposite that you would expect from somebody who was acting on behalf of a demon like Kamsa. И его внутреннее состояние сильно отличается от того, что могли бы ожидать от человека, который действует от Камса. It seems like he's kind of conflicted. He's conflicted. Conflicted means two opposing elements. И это кажется противоречиво. He's on the one hand feeling a little guilty because he's having to represent Kamsa. И с одной стороны он чувствует немножко себя виноватым, потому что он вынужден представлять Камсу. And on the other hand, he's extremely ecstatic at the prospect of the anticipation of seeing Krishna and Balaram. Но в то же время он испытывает этот экстаз, предвкушение встречи с Кришной и Баларамой. So he's kind of like a double agent. И как будто он такой двойной агент. So the nearer he gets to Vrindavan, the more ecstasy he's experiencing. И чем ближе он подъезжает к Вриндавану, тем больше экстаз испытывает. And he's thinking what will happen. He's meditating on what will happen when I actually get to Vrindavan, when I actually see the lotus footprints of Krishna,
when they actually see the Lord Himself. И он медитирует на это, что произойдет, как он приедет во Вриндаван, что я воистину увижу Господа, увижу его лотосные стопы, и он думает о том, что произойдет. So he's in this kind of spiritual reverie. Reverie means like it's like where your mind gets Okay, I think I understood. yeah. Он I'm таких, just trying to think of another word. Он в таких как бы Reverie, духовных it's like you're in a мечтаниях. kind of like a dreamlike state. I understand. И он как в таких как бы духовных мечтаниях. Yeah, he's thinking about all the different things that may happen when he sees the two brothers. И он думает о том, что может произойти, когда он увидится с двумя братьями. So he's hardly aware of anything else that's going on around him. И он практически не осознает ничего, что происходит вокруг него. He's so lost in this dreamlike state of meditation on Krishna that he just takes him all day to get to Vrindavan. And he arrives there just at sunset. He's surprised what happened. И он настолько поглощен этими мечтами, этими медитацией на Кришну, что он совершенно не замечает, что происходит. И он не заметил, как прошел целый день в дороге. И он удивлен, что подъезжая к Вриндавану уже время заката. He's thinking that when he sees the two brothers, then all of his whatever deficiencies or sinful reactions he may have accumulated will all be dispersed. И он думает о том, что как только он увидит этих братьев, что все остатки греховных реакций, которые он накопил, они будут уничтожены. And he'll enter into a fully ecstatic, devotional mood. И он погрузится в полностью экстатическое, чистое состояние преданности. So he's thinking, if Krishna just touches me with his conch shell, then my whole life is successful. Он говорит, если Кришна коснется меня своей раковины, то моя жизнь будет успешной. And the state of anybody that doesn't recognize Krishna is very pitiable. И он говорит, что тот, кто не заслужил признания Кришны, жизнь его достойна сожаления. Yeah. It's such a wonderful experience. He can't think why anybody would not want to be a devotee of Krishna. И он испытывает такой удивительный опыт, поэтому он не может даже подумать, почему кто-то не захочет стать преданным. Says that every moment my life's purpose will be fulfilled. И он тогда говорит, что в это мгновение цель моей жизни будет исполнена. So these are the highest levels of Krishna consciousness. И это самые высокие уровни сознания Кришны. Ordinary people, they have no understanding of what it means to be a purified human being. И обычные люди, у них нет представления о том, что такое быть как бы очищенным живым существом. The devotees have compassion upon the fallen conditioned souls because they're missing the real nectar. И у преданные не испытывают сострадания к обычным обусловленным душам, потому что обусловленные души, им как бы не хватает, они теряют вот этот истинный нектар. Yeah, there is a goal in life. There is a purpose for human life. И цель человеческой жизни, она есть, и есть смысл. And if one can somehow or another surrender it to that consciousness, Krishna consciousness, then his whole life is perfect. И если человек так или иначе сможет посвятить себя этой цели, этому сознанию Кришны, то его жизнь становится совершенной. And if someone misses that opportunity, it's practically a disaster for the whole life. А если кто-то упускает эту возможность, это великая потеря, в принципе, всей жизни. Yeah, so Akrura is simply absorbed and meditating on the personality of Godhead and the exchanges that he's likely to have.
the exchanges that they're likely to have when they see each И other. Акрура погружен в медитацию на Верховную Личность Бога и на те отношения, как бы на то, что произойдет, на те отношения, которые произойдут. So that anticipation of what might happen, that's a more ecstatic state than when they actually meet. И вот это предвкушение того, что может произойти, оно на самом деле еще более экстатическое, чем то, что на самом деле происходит. Yeah. I'm just going to find a particular. In the Krishna book, Prabhupada gives a nice embellishment on the original verses. И в книге о Кришне Шрила Прабхупада еще более красочно описывает, чем то, что описано в этих стихах. So I'm going to just read a little bit. So out of extreme jubilation upon seeing the dust touched by the lotus feet of Krishna, Akrura fell flat on his face and began to roll on the ground. И испытав огромную радость, увидя отпечатки лотосных стоп Кришны на пыли Вриндавана, Акрура упал как палка в великом экстазе. He became overwhelmed with all the symptoms of ecstasy. И он был переполнен всеми и явил все признаки экстаза. He wept and his body trembled. Он рыдал, и его тело дрожало. Out of extreme jubilation upon seeing the dust touched by the lotus feet of Krishna, Akrura fell flat on his face and began to roll on the ground. И в экстазе он начал кататься по земле. Akrura's journey to Vrindavan is exemplary. И путешествие Акруры во Вриндаван является примером. One who intends to visit Vrindavan should follow the ideal footsteps of Akrura. И тот, кто хочет посетить Вриндаван, должен следовать по идеальным стопам Акруры. And always think of the pastimes and activities of the Lord. И всегда думать об играх и деяниях Верховного Господа. As soon as one reaches the boundary of Vrindavan, Как только человек подъезжает к окраинам Вриндавана, he should immediately smear the dust of Vrindavan over his body. он сразу же должен окунуться в пыль, Without thinking of his material position and prestige. совершенно забыв и не думая о своем материальном положении и престиже. Srila Narottam Das Thakur has sung in a celebrated song. В одной из песен Нароттама Даса Такура Vishaya Charya Kabe Shuddha Habe Man. When will my mind be purified after leaving the contamination of material sense enjoyment? И он поет в этом баджане: когда же мой ум очистится от этого осквернения настроения наслаждающегося? Then I should be able to visit Vrindavan. И только тогда я смогу посетить Вриндаван. Actually, one cannot go to Vrindavan by purchasing a ticket. На самом деле человек не может попасть во Вриндаван, просто купив билет. The price of going to Vrindavan is shown by Akrura. Цена пребывания в Вриндаване показана Акрурой. So that purchasing a ticket, there was one incident when a brahmachari from the Gaudiya Math, he was sent on an errand by Bhaktisiddhanta Saraswati. He was sent on some errand, a mission. И вот эта история про то, что нельзя купить билет во Вриндаван, есть история про одного брамачари, которого Бхактисиддханта Сарасвати Такур отправил на какую-то миссию. So instead of going where he was supposed to go, he decided that he would go and visit Vrindavan. И вместо того, чтобы поехать туда, куда ему было приказано, он решил посетить Вриндаван. So he had to look around, and then he was overdue. A few days later, he came back. И он задержался, соответственно, из-за этого, и потом вернулся. And he was asked, well, where did you go?
И у него спросили, ну а где ты был? So then he said, oh, I went to Vrindavan, I saw this place, I saw that place. И он сказал, ну вот я был во Вриндаване, то место видел, там был. And Bhaktisiddhanta Saraswati's response was that he has never been to Vrindavan. Но ответ Бхактисиданта Сарасвати был таков, что он никогда не был в Вриндаване. The process of going to Vrindavan is that you can't just jump on a train or a plane and arrive there. И потому что попасть во Вриндаван это не просто сесть на поезд или самолет и туда приехать. You have to be in the right mood and consciousness. Нужно быть в правильном умонастроении, в правильном сознании. So this is the standard that our acharyas recommend. И это то, что рекомендуют наши ачарьи. When you go there, I remember when I first came in 1975, they picked us up in buses from the airport and took us to Mayapur. И я помню, когда я первый раз туда приехал, это было в 1975 году, и там были автобусы, которые привезли нас из аэропорта. So the first thing that we did when we got off the buses, we immediately dove onto the ground and rolled over in the dust. И первое, что мы сделали, выйдя из автобусов, мы поклонились и начали кататься в пыли. That puts you in the right mood then for understanding Krishna. И это помещает вас как бы в правильное умонастроение, в котором можно понять Кришну. One of full surrender. One of full surrender. А когда человек полностью предается, Yeah. So Akrura is a special personality. и Акрура — это особая личность. He's related to Krishna, И он является родственником Кришны, uncle. его дядей. At the same time, he's a close confidant of Kamsa. И в то же самое время он близкий к спутник Камсы. So it's a little enigmatic. What is it? Is he a friend or an enemy, or what is he? И поэтому это немножко непонятно, он кто, он друг или враг. The devotees that saw him became a little confused. What's his actual position? И поэтому преданные иногда немножко сбиты с толку, не понимают, то есть каково его истинное положение. So when Akrura entered Vrindavan, he saw Krishna and Balaram engaged in supervising the milking of the cows. И прибыв во Вриндаван, Акрура увидел, что Кришна и Баларама, они заняты тем, что наблюдают о том, как доят коров. Krishna was dressed in yellow garments and Balaram in bluish. Кришна был одет в желтые одежды, а Баларама в синие. Akrura also saw that their eyes were exactly like the beautiful lotus flower that grows during the autumn season. И Акрура увидел, что их глаза подобны лепесткам лотоса, который растет в сезон осенью. He saw Krishna and Balaram in the spring of their youth. И он увидел Кришну и Балараму в пору их юности. Although they had the same bodily features, Krishna was blackish in complexion, whereas Balaram was whitish. Несмотря на то, что их тела выглядели одинаково, Кришна был темный, а Баларама белый. Both were the shelter of the goddess of fortune. Оба были прибежищем богини процветания. They had well-constructed bodies, У них были очень хорошо сложенные тела, beautiful hands, красивые руки and pleasing faces, и очень доставляющие удовольствие лица. and they were as strong as elephants, И они были сильные, как слоны. as we'll see later on when he goes to when he's taken by Akrura to Mathura. One of the first demons that he has to contend with is Kuvalayapida, the elephant. И позже мы увидим, как это проявится, когда Акрура отвезет их в Мадхуру, и там первый, с кем им вынужден будет сразиться, это слон Кувалайапида. Now, after seeing their footprints marked with the flag, Теперь, увидев их отпечатки стоп, отмеченные знаками флага, a trident, трезубца, a thunderbolt, молнии and a lotus, и лотоса, then Akrura actually saw Krishna and Balaram face to face. Кришна увидел Кришну и Балараму лицом к лицу. They were the most influential personalities, Они были самыми могущественными людьми. and they were glancing at him with smiling faces. И они смотрели на него, улыбаясь.
Akrura could understand that returned from tending to the cows in the forest. И Акрура понял, что Кришна и Баларама вернулись из леса, где они пасли коров. They had taken their baths, Они приняли омовение, and they were dressed with fresh clothing они были одеты в свежую одежду and garlanded with flowers, и украшены гирляндами из and цветов. with necklaces made of valuable jewels. И на них были ожерелья из драгоценных камней. Their bodies were smeared with the pulp of sandalwood. А тела намазаны сандаловой пастой. Akrura greatly appreciated the aroma of the flowers and sandalwood and their bodily presence. Акрура смог оценить запах сандаловой пасты и запах их тел. He considered himself very fortunate to see Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И Акрура считал себя очень удачливым, что он смог увидеть Кришну, Верховную Личность Бога. And his plenary expansion, Balaram, face to face. И его полную экспансию Балараму. Because he knew that they were the original personalities of the universe. Потому что он That's why знал, the creation. что они являются изначальными личностями Вселенной и всего творения. So as stated in the Brahma Samhita, Krishna is the original personality of Godhead. И как говорится в Брахма-самхите, Кришна является изначальной личностью Бога And the cause of all causes. и причиной всех причин. Akrura could understand the Supreme Personality of Godhead had appeared personally for the welfare of his creation. И Акрура мог понять, что Верховная Личность Бога явилась сюда, самолично явилась ради блага всего творения. To reestablish the principles of religion and annihilate the demons. Для того, чтобы восстановить принципы религии и уничтожить демонов. So with their bodily effulgence, the brothers were dissipating all the darkness of the world. И с сиянием своих тел братья рассеивали тьму всего мира. As if they were mountains of sapphire and silver. As if they were mountains of sapphire and silver. И они были подобны двум горам, одна сапфировая, а другая серебряная. Without hesitating, Akrura immediately got down from his chariot and fell flat, just like a rod. И немедля, ни минуты Акрура сошел с колесницы и упал подобно палке. Directly before Krishna and Balaram. Прямо перед Кришной и Баларамой. Upon touching the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, he became overwhelmed with transcendental bliss. Коснувшись лотосных стоп Верховной Личности Бога, он был переполнен трансцендентным блаженством. His voice choked up. Его, And он не смог говорить. Akrura. And he became overwhelmed with transcendental bliss. И он был переполнен трансцендентным блаженством. His voice choked up, he couldn't speak. И он не мог говорить. Due to his transcendental pleasure, incessant torrents of tears fell from his eyes. И из-за трансцендентного экстаза слезы ручьем лились из его глаз. He remained stunned in ecstasy. И он был, обездвижен экстазом, As if devoid of all powers to see and speak. полностью потеряв возможность видеть и говорить. Krishna, who is very kind to his devotees, raised Akrura with his hand and embraced him. Кришна, очень милостивый к своим преданным, своими руками поднял Акруру и обнял его. It appeared that Lord Krishna was very much pleased with Akrura. И было видно, что Кришна очень доволен Акрурой. Balaram also embraced Akrura. Баларам тоже обнял Акруру. Then the two lords took him by the hand and brought him to their sitting room. И тогда два брата взяли его под руки и отвели его в комнату, Where they offered him a very nice sitting place где они предложили ему очень роскошное сиденье and water for washing his feet. и воду для омовения его стоп. They also worshipped him with a suitable presentation of honey mixed with other ingredients. Они также выразили почтение ему, предложив ему мед, смешанный с другими ингредиентами. When Akrura was thus comfortably seated, Krishna and Balaram offered him a cow in charity. И когда Акрура удобно сидел, Кришна и Баларама пожертвовали ему корову.
and then brought very palatable dishes, И потом принесли очень вкусные блюда, and Akrura accepted them. и Акрура принял их. When Akrura had finished eating, Когда Акрура закончил есть, Balaram gave him betel nuts and spices, Баларама принес ему листья бетеля со специями, as well as pulp of sandalwood, и также сандаловую пасту, just to make him more pleased and comfortable. чтобы еще достать ему удовольствие и сделать его пребывание более комфортным. The Vedic system of receiving a guest was completely observed by Lord Krishna himself to teach others how to receive a guest at one's home. Ведическая система приема гостей была полностью исполнена Господом Кришной, чтобы показать всем то, как нужно принимать гостя в своем доме. It is a Vedic injunction that even if a guest is an enemy, he should be received so well that he does not apprehend any danger from the host. И это таково ведическое предписание, что если даже к вам в гости приходит враг, он совершенно не должен чувствовать никакой опасности или как бы плохого отношения с вашей стороны. If the host is a poor man, Если хозяин дома бедняк, he should at least offer a straw mat as a sitting place он должен предложить хотя бы циновку, чтобы сесть, and a glass of water to drink. и стакан воды. Krishna and Balaram welcomed Akrura in a way just befitting his exalted position. И Кришна и Баларама почтили Арджуну, подчеркивая его возвышенное положение. So that's Vedic culture. Такова ведическая культура. That just like Jarasandha, Как вот история с Джарасандхой. Arjuna and Krishna went to see him to challenge him to fight. И Арджуна с Кришной, они пришли к нему, чтобы бросить ему вызвать его на битву. So when they arrived, they were treated very cordially, very nicely, very cordial. И когда они прибыли к нему, он встретил их очень радушно. At the same time, Jarasandha could understand these two are not what they say they are. И в то же самое время Джарасандха понял, что эти трое, они не те, за кого себя выдают. Yeah. He could guess that this is actually, they're not just ordinary guests, but it's this Arjuna and Krishna come to fight. И он понял, что это необычные гости, что на самом деле Кришна и Арджуна, которые пришли сразиться с ним. So what was it, 28 days they were fighting? И они сколько там, 28 дней сражались. But not continuously. Но не постоянно. In the evening, when the sun went down, then the hostilities ceased. И когда заходило солнце, то битва прекращалась. And they meet together, they would have their, not lunch, dinner. И они собирались вместе за ужином, шутили. And they'll laugh and joke like old friends. И шутили, и наслаждались отношениями, подобно старым друзьям. And then in the daytime, they'd be fighting to kill each other. А потом днем опять сражались, чтобы убить друг друга. So this kind of chivalrous spirit, that's the warrior class. И вот этот дух рыцарства, он присутствовал в классе воинов. Not that they hide in some concrete bunker and press some buttons and murder millions of people. Не то, что человек прячется там где-то в бункере, нажимает кнопку, и из-за этого погибают тысячи людей. Yeah, that's the demonic mentality. Это демоническое They настроение. have no chivalry, they have no honesty, they have no respect. У них нет, в этом нет никакого рыцарства, в этом нет никакого искренности или уважения. Somehow or another, murder as many people as possible. Что просто так или иначе нужно убить как можно больше людей. And honest citizens, they were also. Nowadays, they don't think twice about dropping bombs on whole cities and flattening them with all the honest, simple, ordinary citizens. И сейчас люди, не задумываясь, бомбят просто без невинных мирных жителей. By fair means or foul. Что либо так или иначе. Yeah, they just somehow or another try to destroy as much of the opposition as possible. Что нужно просто уничтожить оппозицию любыми возможными способами. And the ordinary citizens
it's like it's described as being like ants on a log, which is burning at both ends. Обычные жители, они просто подобны муравьям на бревне, который горит с обоих сторон. So that's what we've got going on now in Europe at the moment. И это то, что происходит сейчас в Европе. Yeah. Threatening to throw now atomic bombs. Сейчас уже есть угроза использования атомного оружия. So very horrible. Even in Krishna's time, there were demons that would fight, but they did it in an honorable way. И мы видим, что это ужасно, и это происходило даже во времена Кришны, что когда демоны, они сражались бесчестно. So there's etiquette. If you follow the etiquette, that's nice. Sorry. Yes, most of them. Да, и что, извините, во времена Кришны даже демоны сражались правильно. Of course, in war, there's always some abomination going on. Да, но когда есть война, конечно, всегда происходят какие-то But they had неправильные rules of вещи. warfare. Но у них, по крайней мере, правила ведения Battle военных of действий. Kurukshetra, every evening when the sun went down, that was it. All hostility was put to one side. Во время битвы на Курукшетре, когда солнце заходило, вся битва прекращалась. Yudhisthira actually went from his camp to the camp of Duryodhana, and they chatted, and then Duryodhana made him an offer. И после битвы Юдхиштхира пошел в лагерь Дурьодхана, и Дурьодхана сделал ему предложение. That whatever you want, I'll immediately give you. If you want me to stop fighting and give you all the land, I'll immediately do it. И Дурьодхан сказал: проси, чего хочешь, я сделаю это. Если ты попросишь у меня, чтобы я прекратил сражение, отдал тебе землю, я это готов сделать. But Yudhishthira says, no, I don't want. А Юдхиштхир сказал: нет, We я не should fight. попрошу. That's what we've come here for. Мы будем сражаться, это то, для чего мы пришли сюда. So that way, there's these exchanges, very gentlemanly. И поэтому все эти отношения, они были очень, подобны отношениям джентльменов. So that's one kind of chivalry. Then the other kind, just like the receiving a krura, so there's a proper way to do that, offering different items. И вот это пример, с одной стороны, пример рыцарства, а здесь в истории с Акрурой это пример гостеприимства, как ему предлагают разнообразные предметы. So after a krura was properly received and seated, После того, как Акруру достойно приняли и усадили, Nanda Maharaj, the foster father of Krishna, said, "My dear Akrura, what shall I inquire from you?" Нанда Махарадж, приемный отец Кришны, обратился к Акруре: «Дорогой Акрура, о чем мне спросить тебя?» I know that you are being protected by Kamsa. I know that you are being protected by Kamsa, Я знаю, что тебя защищает Камса, who is most cruel and demonic. который является очень жестоким и демоничным. So he may be an exception to the rule. И есть исключение из правил. He had engaged so many demons to come and try to kill Krishna even as a small baby. И он стольких демонов заставил прийти во Вриндаван, чтобы попытаться убить маленького Кришну. So some exceptions are there. Это, Not everybody's a gentleman. и вот это исключение из того, что не все были такими джентльменами. So his protection is just like a slaughterhouse keeper's protection of animals. И что его защита подобна защите тому, как владелец скотобойни защищает животных, That he will kill in the future. которых он убьет в будущем. Kamsa is so selfish that he has killed the sons of his own sister. Камса настолько эгоистичен, что он убил сыновей своей сестры. So how can I honestly believe that he is protecting the citizens of Mathura? Поэтому как я могу искренне верить в то, что он по-настоящему защищает жителей Мадхуры? So this statement is most significant. И это высказывание очень важное. If the political or executive heads of state are simply interested in themselves, they can never look after the welfare of the citizens. Если политические или административная власть заинтересована только в собственном благе, то они не могут правильно позаботиться о своих подданных. So as Nanda Maharaj spoke to Akrura with pleasing words, Akrura forgot all the fatigue of his day's journey from Mathura to Vrindavan.
Нанда Махарадж, обратившись к Акруре с приятными словами, тем самым Акрура забыл всю усталость этой длинной поездки. Thus ends the Bhaktivedanta purport, 38th chapter of Krishna, Akrura's arrival in Vrindavan. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты, главе, называющейся Акрура, приезжает в Вриндаван. So, any questions Какие-то вопросы or comments? или комментарии? То есть вопрос в том, можем ли мы рассчитывать на признание Кришны на нашем уровне? Или только когда давно-давно в будущем? Hare Krishna, thank you for the class. Mataji is asking that in this verse that we read, that if the person was not recognized by the Lord, his life is pity. Yes. So in this sense, can it be applied to us? Can we be that person who was recognized by Krishna, or it's something that will happen to us in the future? Yeah, why not? Да? По-русски, то есть вопрос в том, что там было то, что тот, кого не признал Кришна, того жизнь достойна сожаления. И к нам это как-то относится, или это что-то, на что мы можем надеяться в будущем? И Прабху отвечает, а почему нет, да? At least we try. По крайней мере, мы пытаемся. So that's in itself sufficient. И этому уже самого по себе достаточно. Yeah. The end result, it doesn't matter. А конечный результат это не так важно. The real thing is to try your best, and Krishna will reciprocate. Самое главное прилагать все усилия, которые мы можем, а Кришна ответит. That he always says that anybody who surrenders to me, I give him full protection. И Кришна говорит, тот, кто предается мне, я даю им свою защиту. So we shouldn't have any doubt about that. Krishna says, Ma Suchaha, don't have any doubts. И поэтому мы не должны сомневаться. Кришна говорит, Машучака, то есть не сомневайся. Yeah, if you work honestly and do your best, Krishna immediately reciprocates with that. И вы трудитесь искренне, прилагайте все, делайте все, что вы можете, и Кришна ответит. Yeah, we may not be very expert, like we read so many things about great devotees. By comparison, we may not seem to be very significant, or what we're doing may not be very significant. И мы можем не быть какими-то особыми экспертами, прочитав про примеры великих преданных, мы по сравнению с ними незначительны, и то, что мы делаем, тоже может быть незначительно. But even, as Krishna says, a leaf, a flower, if you offer that with a little water, that's accepted. Но Кришна говорит, что если кто-то предложит мне цветок, плод или немножко воды, то он примет это. So we want to try to get, as Bhaktisiddhanta Saraswati said, don't act, we want to act in such a way that Krishna will see us. И как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что мы должны действовать таким образом, чтобы Кришна захотел увидеть нас. Don't try and see Krishna, but work in such a way that Krishna will see you. Чтобы не пытаться увидеть Кришну, а действовать таким образом, чтобы Кришна захотел увидеть нас. Yeah. So to whatever capacity we have, we should use that for Krishna's service. Поэтому какие бы способности мы не обладали, мы должны это использовать в сознании Кришны, в служении Кришны. And that's sufficient. И этого достаточно. All right? Нормально?
Prabhu is asking that you mentioned this anticipation of this mood, and also Akrura showed us that when we come into the holy Dham, we should have this anticipation, this proper mood. And we have this when we come into here for pilgrimage, but when we come here and to stay, and we have work, we have our duties, it's very hard to maintain the same mentality. So question is how to maintain the proper mentality when we live in a Dham. Well, if you can't maintain the proper mentality, don't live in the Dham. И ответ такой, что не можете поддерживать правильное настроение, не живите в Дхаме. If you can't sustain the level of Krishna consciousness, then come for a visit and then go back. Поэтому, если вы не можете поддерживать правильный стандарт сознания Кришны, то лучше не жить здесь, а приезжать и уезжать. But if you can keep yourself engaged in devotional service inoffensively, then stay. Но если вы можете заниматься преданным служением безоскорбительно, то оставайтесь. Actually, you're already there. You're already there. А вы уже здесь, да. It just requires a little bit of humility, that's all. Просто требуется немножко смирения, и все. Yeah. And Dham is non-different from Krishna. You serve the Dham, you serve Krishna. Поэтому Дхам, она не отлична от Кришны. Если вы служите Дхаме, вы служите Кришне. But if we come to the Dham with the idea of exploiting, that's not good. Но если вы приезжаете в Дхаму с настроением эксплуатировать, то это нехорошо. We should always try to keep that humble attitude. Поэтому нужно всегда поддерживать это смиренное настроение. Нормально? I need to repeat for the... И вопрос такой, что мы знаем, что жители Вриндавана не могут прожить ни минуты без Кришны, а Кришна взял и свою корову пожертвовал Акруре. Это проблема у коровы, да? То есть... Prabhu is asking, saying that we know that inhabitants of Vrindavana, they cannot live even the moment without Krishna. And Krishna, he gave his cow to the Akrura. So this is the question about his cow. So Krishna gave his cow to Akrura. I couldn't catch that word. He gave cow to Akrura. Towel. Dakshina. Krishna, he gave his own cow to the Akrura. Cow, yeah. All right, sorry, I couldn't. Yeah. So what about it? So it means that because the cow is the inhabitant of Vrindavana, and inhabitants of Vrindavan, they cannot live without Krishna, but Krishna gives away his own devotee to Akrura. Oh, what's wrong with that? А в чем проблема? So the cow, he will miss Krishna. Well, everything in Vrindavan, everything is Krishna. In Vrindavan, everything is Krishna. Во Вриндаване все Кришна. Yeah. You give a cow, you can give a flower, you can give whatever you have in your possession. It's a token. Что во Вриндаване и коровы, и цветы, они все являются символом. Yeah, you see somebody, respectable person, you want to make a presentation. Если вы встречаете какую-то уважаемую личность, вы хотите ему что-то подарить. Krishna could give 900 million cows. Кришна мог бы и миллионы коров отдать. So one cow means it's symbolic. Просто одна корова, она просто символична. Still a cow. Ну, это просто все равно корова. But Krishna's honoring Akrura by giving him a gift. Просто Кришна тем самым выражает свое почтение Акруре, даря ему подарок. Out of respect. Из уважения. All right. Это I don't know нормально? whether that answered the question or not, but I think, can I add? yeah. I think this is like... Thank you very much. That's a cow. Это как вот корова. There is a fear if we will become a cow cow of Krishna, Krishna will give us to somebody else. I think this is the doubt
Well, why not? А почему нет? What's wrong with that? В чем проблема? If you give me a gift, then once that gift is given, that you no longer have that connection. И что, если я вам дарю подарок, If somebody gives you a gift and you accept it, that's your transaction complete. и что когда вы дарите кому-то подарок, то вот это, отношение, вот эта транзакция, она произошла. Then if you turn around and give the same thing to someone else, that's your prerogative to do so. А если вы это передаете кому далее, то это ваша прерогатива это сделать. But if the person who originally gave the gift forbids you to give the gift to somebody else, that's not a proper mentality. Но если кто-то дает вам подарок, но говорит, что ты не можешь его кому-то дальше передать, то это неправильное умонастроение. When you give a gift to someone, then it's up to them to decide what they'll do with it. Что если кому-то дарите подарок, то они сами решают, что с этим делать. Yeah? Your act of giving, that's your benefit, that's nice. Что ваш вот этот акт дарения, это то, что приносит вам благо, и что, это правильно. And then if somebody else comes along, respectable person, you pass on that gift. What's wrong with that? Но если вы передариваете этот же подарок кому-то тоже достойному, то в этом нет проблемы. Nothing is ours anyway. Все не наше в любом случае. So it's the mentality that counts. Это просто засчитывается, это умонастроение. Not necessarily the particular gift, but the whole spirit of giving. Это не сам подарок, а настроение, вот это вот дарение. And receiving. И принятие тоже. Everything is an exchange. Все это взаимообмен. Yeah. Was that all right? Нормально? Харе Кришна. Во Вриндаване Кришна так радушно встретил Акруру, служил ему с любовью. Вот. И вопрос в том, что Кришна больше всего любит служить своим преданным. Так это или нет? Кришна больше всего любит служить своим преданным. Когда Акрура прибыл во Вриндаван, Кришна служил ему, будучи верховной личностью Бога. Так что верховная личность Бога больше всего любит служить своим преданным? Больше всего. Prabhu is asking that Krishna and Balaram, they greet Akrura very nicely and serve him very nicely. Does it mean that the Krishna loves to serve his devotees? This is his favorite thing. Does it mean that Krishna? Does he like to serve his devotees? This is the best thing that he like to do, Yeah, to serve his what do you devotees. think? Huh? What do you think? Ну, а вы как думаете? He said, I want to understand. Krishna naturally likes to reciprocate with his devotees. И Кришна, ему естественно нравится иметь отношения с преданными. So many different. Sudama Brahman is another example. Другой пример Судама Брамана. Yeah. Anybody who's identifying themselves as a devotee of Krishna, he looks after them. И любой, кто отождествляет себя с преданным Кришны, Кришна о нем заботится. Yeah. That's love. И это любовь. You know, I give you something, you give me something. Что вы даете что-то мне, я даю что-то вам. He's saying that the Krishna, he was washing the feet of his devotee. He wants what? He was washing feet of his devotee. He was washing feet of his devotee. Yeah. He was bringing food, feeding him. Yeah. So. What is the question? That is, I don't know how to say. Ну, он же ответил на этот вопрос. Что
He's asking again that does the Krishna likes to serve his devotees? Well, why not? Why shouldn't he? А почему нет? Почему он не может, не должен? I mean, it's not a very good question. Does Krishna like to serve his devotees? Of course he does. Это очень плохой вопрос, потому что нравится ли Кришне служить своим преданным? Конечно, нравится. Otherwise, why would he bother with them? Иначе зачем бы он это делал? He's adding that why Krishna is not proud of his position? Why is he not? He's not proud of his position. Well, he owns everything. What is there to be proud of? Он всем обладает, чем ему гордиться. When you get something in your possession, some opulence, then pride comes from having that. То есть, например, вам что-то приходит, вы начинаете чем-то обладать, каким-то богатством, и гордость приходит из этого. But Krishna already is everything. He owns everything. Но Кришна уже все, ему уже все принадлежит. There's no question of pride. Там нет вопроса гордости. He's the owner. Он владелец. Well, Prabhu is asking that where the Krishna and his pure devotees reside, it means in that place there will be no place for pride. yeah. That's the question. Yeah. Yeah, pride is not, because you can be proud of your spiritual master, you can be proud of the devotees. I mean, all these emotions like pride, they have a negative side and they have a good side. И что мы можем гордиться тем, что мы своим духовным учителем, тем, что мы преданы. И у гордости у нее есть как плохая сторона, так и хорошая. So, nice, you know, like a child does something, the parent's very proud. They're very happy to see that the child's progressing. Not that they want something for themselves, but they want their children to get the benefit. Например, когда ребенок делает что-то правильное, то родители гордятся этим, и в этой ситуации не то, что они хотят что-то для себя, а они хотят, чтобы ребенок получил благо. Yeah. In that case, that's it. It's pride, but it's not arrogance. И это гордость, но это не высокомерие. Yeah. People sometimes they're very arrogant. They own something. Oh, I'm a big person. И иногда человек ведет себя очень высокомерно. О, у меня что-то есть, я великая личность. Yeah. But this kind of pride, it's out of humility. Но такая гордость, она как бы исходит из смирения. Yeah. And for Krishna, there's no question of it. You know, is he proud or not proud? He's the owner. А для Кришны даже вопрос не стоит, гордится он или нет. Он хозяин всего. Bhaktaram Jagnatapasam Sabaloka Maheshwaram Suridam Sababhutanam Gyatmamam Shantim Rishiti. Krishna is the bhakta, he's the enjoyer of everything. И в этом стихе говорится, что Кришна Бог, то он наслаждающийся всем. Yeah. So there's no question of pride. Поэтому там нет вопроса гордости. Oh, just see what I've got. О, смотрите, что у меня есть. All right. Any last? Последний вопрос. You mentioned that in a Vedic conjunction is that you treat the enemy like a friend, or you give honor to the enemy. If you try that nowadays, then the enemy would take advantage of that and probably cause trouble. So we hear Prabhupada use the phrase in Vedic times, or in Vedic conjunction, or according to Vedic principles, again and again. And a lot of times it's things that are sort of inconceivable to apply to today's age, even in ISKCON. So I wonder, like, when Prabhupada says that, what's his audience? Is he talking about sometime in the future we'll be following these Vedic principles, or is it sort of
a history lesson about how people used to act? Like, what's he referring to? Is this on? He's standing at the back. He's going to answer your question. Там мой духовный брат сидит сзади, вот он ответит на ваш вопрос. Они тут Смара Хари Prabhu. Смара Хари Прабhu. И они тут translate to Russian the question. Let me give you an example. May I translate the question to the Russian? Just... Они тут Да, и вопрос в том, что здесь был приведен пример о том, что к врагу даже нужно относиться, ну, когда он приходит к нам, его нужно почитать, и чтобы он и вот это поведение, оно в наше время может, если кто-то наш враг, он может этим воспользоваться. И мы видим, что Прабхупада в своих лекциях и здесь пишет, что ведические времена, ведическая культура, и мы видим, что это, может быть, мы не всегда знаем, как это применить в нашей жизни. И вопрос в том, что в каком контексте Прабхупада об этом говорит. Это что-то, что мы будем делать в будущем, или это просто какой-то пример из прошлого? I am from London, and many years ago, we had a reunion of all the original devotees who had served in London. Я сам из Лондона, и несколько лет назад у нас была как бы встреча всех преданных, которые из Лондона. The night before the actual reunion, the reunion was Saturday and Sunday. So, за ночь до этого само мероприятие проходило субботу и воскресенье. So the night before, we decided that we would have a first gathering in my house. И мы решили, что за день до этого мы решили, что первая встреча будет проходить у меня в доме. And many people came. И пришло много людей. Maybe 200 people. Может быть, 200 человек. And one sannyasi, one GBC, he told me he would like to come. И один саньяси, один GBC, он тоже сказал, что хочет прийти. And I said, yes, of course. Я сказал, конечно же. Well, he was a very controversial manager in ISKCON. А он был такой очень противоречивой личностью, менеджером в ISKCON. And many people, they did not like his style. И многим людям его стиль не нравился. And he had created many people who did not like him. И это привело к тому, что много людей, он многим не нравился. So one of my very good friends, he asked me, was TK coming? Was he coming? И один из моих близких друзей спросил, а вот этот придет? And I said, yes, he is coming. И я сказал, да, придет. So my very good friend said, good. He said, I will tackle him, I will challenge him on some points. И он сказал, очень хорошо, вот он придет, я ему брошу вызов по каким-то моментам. And I said, no, not in my house, you will not. Я сказал, ни в коем случае, только не в моем доме. He said, but he has done this, and he has done this, and he has done this other thing. Но он ответил мне, ну как же он сделает то, и другое, и третье? I said, if you want to speak to him about these things, you must arrange some place to speak to him, but not in my house. Я сказал, это все хорошо, но если ты хочешь об этом поговорить с ним, то ты должен выбрать для этого другое место, а не мой дом. So as Хари Шаури Prabhu said, even if an enemy comes to your house, you must treat him like a very, very welcome guest. И как Хари Шаури Прабху сказал, что даже если враг приходит к нам домой, мы должны обращаться к ним как очень хорошим гостям. And this is the Vedic culture. И это ведическая культура. So, when we, students of the Vedic culture, И мы, будучи учениками ведической культуры, when we want to apply the principles of the Vedic culture, when we decide to do Vedic culture, и когда мы решим следовать ведической культуре, and how much Vedic culture we decide to do, we decide to apply, и
и сколько этой ведической культуры мы решаем применить, then this is our decision. то это как раз в этом и есть наше решение. And we can start today. И мы можем начать сегодня. So it was in Australia, Prabhupada was giving a talk, В Австралии Прабхупада давал лекцию. and one devotee asked Prabhupada, И один преданный спросил Шрила Прабхупаду, how long does it take to surrender to Krishna? сколько времени занимает предаться Кришне? Prabhupada said, it just takes one moment. И Прабхупада сказал, одно мгновение. So the whole of Krishna consciousness, И все сознание Кришны, every aspect of Krishna consciousness, каждый аспект сознания Кришны, the entire Vedic culture, вся ведическая культура, we personally мы лично can apply today, можем применить это прямо сегодня, fully. полностью. Now, if other people, even other devotees, if they will reciprocate with us, А то, что другие люди или другие преданные, будут ли они поддерживать нас в этом? sometimes this is a challenge. И в этом вызов, в этом трудность. So at the meeting at my house, I told my very good friend, for many years we were good friends. И во время этой встречи у меня дома я сказал своему очень близкому другу, мы дружили на протяжении многих лет. I told him, if you start to challenge this person in any way, Я сказал ему, если ты будешь бросать вызов этой личности, then I will physically throw you out of my house. я выкину тебя из своего дома. Hare Krishna. Хари Кришна. Это отвечает на наш вопрос? Джай.